विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलाचे यशस्विनी कार्यक्रमांक सकट वीक्षकांक स्वागत. हांव भारती शेवगूर आज तुमगेले होस्ट जावन आसा. शिक्षण क्षेत्रांत आमी खंयची स्कुलां चमकल्यार आमकां चडती जावन टिचर जावन बायल मनशां दिसताची. इट इज एज इफ बायल मनशांक टिचींग एक प्रोफेशन मस्त सूट केल्या वरी एक फिलींग सकट जाणाक. मस्त बायल मनशांक क्वॉलिफाय करून घेवन B.Ed की M.Ed की मागीर वयचकी कोरून टिचींग प्रोफेशना चमकलेले आमी पण इतर आसाचे आमगेले सुद्दां. हें आमगेले गांवां मान्य आमगेले देशां मान्य सगळे जगत्यान सादारण अशींची केलो देशांतू चड आसचे पुरो बायल मनशां टिचर जावन आसचे. जाल्यार टिचिंगा इंट्रस्ट आसून क्वॉलिफाय करून घेवन ताका आपणाल स्वतः एक स्कूल इन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करका म्हणून आजची बायल मनशां भोवशा मस्त उणें म्हूण हांव लेखतर आसा. आज आमी तसले एक मस्त कॉन्फिडंट आशिल्ले एक बायल मनशे वटो आमी इंटरव्यू करतर आसाची. तिगेलो अभिप्राय ह्या टिचिंगा विशयान ती कशें येयली आनी तिगेलो कसो इंट्रस्ट म्हूण आयकुया स्कूल स्टार्ट करचे विशयान. आज आमगेले गेस्ट जावन आसा अपूर्वा पै म्हणून. नमस्ते. अपूर्वा पयलें सान एक इंट्रोडक्शन करूं म्हाका मस्त खूश जाता आसा. अपूर्वा आमगेले कोडयालची चेल्ली कॅनरा कॉलेजांत B.Com कोरून लिटल एली मॉन्टेसरी प्री स्कूल हांगा बेसीक ट्रेनिंग इन अर्ली चायल्डहूड एज्युकेशन मॉन्टेसरी आनी नर्सरी ट्रेनिंग घेतिल्लें आसा अपूर्वान. 3 वर्सां बेंगलुरांत 3 वर्स चेडवाले स्कुलांत तांकां प्री स्कूल ट्रेनिंग दिला अपूर्वान. तांगेले प्री स्कूल टीचर जावन जाल्यार तिगेले वेरी इम्पॉर्टंट सिग्निफिकंट एक कॅरियर डिसिशन कसो म्हळ्यार श्री रतन टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॉन्टेसरी मुंबय हांगा AMI म्हळ्यार असोसिएशन ऑफ मॉन्टेसरी इंटरनॅशनल हांगेले मॉन्टेसरी ट्रेनिंग घेवन सुमार वर्स थंयची मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस जावन तीन सर्व केलेलें आसा. आनी आत्तां ताज्या पशी चड इम्पॉर्टंट कसो म्हळ्यार अपूर्वाक प्लॅन्स आसाची तिगेलें मॉन्टेसरी स्कूल सेटअप करचें. कोडयालांतू सेटअप करतर आसा ताका प्लॅनिंग जातर आसा. अपूर्व बारी खुशेरी बारी एंटिसिपेशनारी तें कामांत पडल्यार तिगेलें मॉन्टेसरी स्कूल स्टार्ट करच्याक. अपूर्वा पै तुमकां प्रितीपूर्वक स्वागत आमगेले वीक्षकांक आमगेले कार्यक्रम. नमस्ते. थँक्यू सो मच. सो लेट्स स्टार्ट. अपूर्वा तूं B.Com केलेलें मागीर तुका 3 वर्सां चेडवांक शिक्षण दिवका म्हळ्यार इंट्रस्ट कशें येयलें? हांव ग्रॅज्युएशन जाता तरी आय डिडंट वॉन्ट टू म्हळ्यार म्हाका ग्रॅज्युएशन जाता आय डिडंट वॉन्ट टू फॉलो द कॉमर्स लायन. म्हाका तातूंत वचचें इंट्रस्ट ना आशिल्लो मस्त. सो ऑर्गॅनिकली जाल्लें म्हूण येता. सो एट दॅट टायम आय वॉज लुकींग फॉर ऑपॉर्च्युनिटीज हांगा मंगळुरांत वॉलंटियरींग ऑपॉर्च्युनिटीज पळयत आशिल्ले चेडवांक वॉलंटरीली वचून शिको येतवा म्हूण विदाउट एनी क्वॉलिफिकेशन जस्ट फॉर एक्सपिरियन्सा खातीर आय वॉज लुकींग फॉर ऑपॉर्च्युनिटीज. तेन्ना म्हळ्यार गूगल आनी मस्ती येयनी देर वॉज नॉट मच एक्सपोजर तेन्ना. सो म्हाका तेन्ना मस्त ऑप्शन्स ना आशिल्लींची आनी हांव तेन्ना इन मँगलोर तेन्ना द ऑप्शन अवेलेबल टू मी तेन्ना वॉज अ लिटल एली कोर्स दॅट आय केम अक्रॉस. So I joined that course. So it gave me an introduction of कशी चेडवांक पळोवन घेव येता म्हूण. प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स म्हणल्यार फस्ट लिटलेली. बिफोर दॅट कशें म्हणटना फॅमिलीन तूं मिगेल्या कजन्स तांगेले चेडवा माय नीजीस अँड नेव्यूज तांणी पुरो आशिल्लेचे. सो तांकां पळोवन घेतला. सो वेन आय वॉज ग्रोईंग अप सो तशी म्हाका आय कायंड ऑफ हॅड एन इन्क्लिनेशन टुवर्ड्स इट. Since the time I was, say in college or in teenage, तेन्ना म्हाका एक इन्क्लिनेशन आशिल्ला. इथे म्हळ्यार चेडवांक फॅमिली चेडवांक प्रीत करचें तांगे लोट आसचें खेळचें विंगड जाल्यार 3 वर्सां चेडवा लोट आसूं जाल्यार एक पर्टिक्युलर एक मायंडसेट जावका. आमकांची एक कसं म्हणचें एक कॅन्डलचें आमी जोडोन आमी तांगे लोट आसचें आमी तांकां मस्त एटेन्शन दिवका जाता. एक कोण आमकां तें मेळना मातशी आमी दिवची चड जाता. करेक्ट. नो यू आर रायट. सो
ते म्हाका विशय मस्त खूश जाता रस आयकून ते म्हळ्यार पुरो जाण आमी चेडवां आवट खेळटाची तांगेलो शिको न्हू तांगेलो टासू न्हू खेळ तांकां शिकोवंक काम म्हळ्यार आस पळय तांची तेची अप्रूप सो तुगे नांवा वरीच अपूर्व एक इंट्रस्ट तुका सो तूं लिटलेली तुका तें प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मेळ्ळें करेक्ट वय सो इट वॉज अ 6 months कोर्स तेदना सो 6 म्हयने म्हाका वी हॅड अ लॉट ऑफ कसं म्हणटा तुका स्ट्रक्चर आशिल्ला एंड वी हॅड टू गो थ्रू सर्टन ट्रेनिंग यू नो द नॉर्मल ट्रेनिंग दॅट एनकम्पासेस एक कोर्स एक स्कूल सो ता जत्तरी देन आय मूव टू बँगलोर तेदन आय वर्कड इन अ प्री स्कूल एक वर्स सो दॅट वॉज माय फर्स्ट स्टेप इन टू कसं म्हणटा तुका प्रॅक्टिकल शिकोवच म्हणटा पण ऑन माय ओन आय एम नॉट इन ट्रेनिंग आय एम प्रॅक्टिकली इन द क्लासरूम सो थंय मस्त शिकच्या मेळ्ळें म्हाका एंड कशें म्हळ्यार स्टेप बाय स्टेप म्हण येता सो आतां 12 वर्स जालां हांव शिकोवन सो 12 वर्सान तूं हांव कशी स्टार्ट केलेलें हांव आजी कशी खंय आस देर इज स्टार्क डिफरन्स मस्त डिफरन्सीस इन द थॉट प्रोसेस म्हण येता इन माय पर्स्पेक्टिव्स इन माय अंडरस्टँडींग ऑफ चिल्ड्रन ಖಂಡಿತ 12 ವರ್ಷ भितर आमी चेडवां शिकयता आसचे परवा जाता तांगेल्या पय चड आमी शिकची जाता वेरी मच प्रोफेशन वेरी मच ओके अपूर्वा एक क्वेश्चन नेमूया आमी मस्त आयकताची केलो कडेन वाजून आसता मॉन्टेसरी ट्रेनिंग म्हणून हे अर्थ भोवशा एका 20 वर्स लागून एक मस्त चड आयकतार आसाचे आमी आनी एस्पेशली आतां इंटरनेटा गुगलांनी येवन मस्त जाणां ह्या विशयान थोडा इंट्रस्ट घेवन वाजिल्लें आसा ह्या विशयान जाल्यार एक तूं एक प्रॅक्टिकली एक तें कोर्स केलेलें मानत न्ही तें ट्रेनिंग दिलेलें आसा हाजे एक 2-3 एक इम्पॉर्टंट विशय आमकां सांगूं येता मॉन्टेसरी ट्रेनिंग म्हळ्यार कसं न्ही मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टिचींग 3 दाखून 4 वर्सां चेडवांक म्हळ्यार तांत इम्पॉर्टंट कसं आसा सो मॉन्टेसॉरीन कशें म्हळ्यार मारिया मॉन्टेसॉरी तीन डेव्हलप केलेल्या थियरी आनी तीन डेव्हलप केलेलं दीस एड्युकेशनल अप्रोच सो तीन शी सॉ क्लियर डेव्हलपमेंटल स्टेजीस चेडवांक सो द फर्स्ट स्टेज इज बर्थ to 6 years, second stage is 6 years to 12 years, elementary म्हणटाचे ताका 12 years to 18 ताका अर्टकिंडर प्रोग्राम म्हणटाचे and then 18 to 24 is university. Again तुगेल birth to 6 years aantu subdivision आसा that is birth to 3 years that is a different training ताका assistance to infancy म्हणटाचे and then there is 3 years to 6 years that is called primary. हांव primary trained okay so Miguel Chardo are from the age group of 2.5 to 6. 2.5 to 6. Tanpura two girls 2.5 to 6. So the concept is mixed age group. So 2.5 dukun 6 years at Chardo eka classroom astache ani ottu shiktache, which does not mean that pura jana ekache. So prati ek chardal developmental needa prakara tangal age prakara tangal lesson plans will be very different and tangal how I facilitate their developmental needs will be very different. Okay. So in India especially salary ಬಹುಶಃ 4 ವರ್ಷ ನಂತರ ಲೋವರ್ KG म्हण विंगड क्लास त्यांचे ते सिस्टम असं सो तुक मेळचेडू ಬಹುಶಃ 3 to 4 years or 2.5 to 4 years की मॉन्टेसरी म्हणला म्हणारे it depends कशी म्हणारी आता if the parents you know understand what the whole how the whole system works and parents ang interest assa they want their children to continue in our environments jalari there are parents who you know 1.5 to 6 usually 2.5 to 6 antu tuktangal sagle development podocha melta so it is beneficial for the children to stay in the same classroom from 2.5 to 6 with the same guide for those 3 years so that their developmental तो कंप्लीट पळोवचा मेळटा पेरेंट्स जावो गायड्स जावो इट इज बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन एज वेल वेरी मच हे एक विशय इम्पॉर्टंट म्हण म्हाका दिसता अपूर्वा म्हळ्यार आमी लोअर KG म्हळ्यार एक 3.5 की 4 वर्स कितले आसा तें घाल सोडताची सो ते प्राय चेडो मागत लोअर KG आसतात मागीर तांणी अपर KG वताची मागीर 6 वर्सांनी तांकां एका क्लासा घालताची जाल्यार तूं सांगता रस कसं म्हणारी 3.5 दापून 6 वर्स ताय
एक थर्ड क्लास आसल्यार सांग म्हणून बहुशः हे एक आमगेल विक्षकांदल्यार इंट्रस्टिंग विषय आसचे पुरो एड्युकेटर्स आंदल्यार एक इंट्रस्टिंग विषय आलोचन करता असल विषय पॉइंट टू पॉन्डर a question to think about. मुखार सुरवात जाल्यार रे अपूर्वा जनरली कसा इश्यूज फेस करता मागीर काय ते चेडवाक 3 वर्सांक तुगेल स्कुलान गेल्यार रे त्या चेडवान भोवशा फस्ट स्कूल म्हूण पळोवचें फस्ट आसता ते धुळता आनम्मा मांत पळोवन आसता एक कोणे विंगड फॅमिली मेंबर्स फस्ट स्कुलाक घालतना ते सेपरेशन एंग्जायटी म्हणून केलो पुरो विशय तसो आसता न्हय तांकां आसता न्हय Very much. आनी तांगेलो दरकड हर्ट कोरून अभ्यास आसता आनम्मान तांकां जाय जाल्यार दिवन हर्ट करचे राबयल्यार पुरो म्हूण आतां ते मागीर मोबायल आनी मस्त सर ते हटा विशय हटाक एक नेवान म्हणटात तशें सो ते तुगेल स्कुलान घालसतना ते तुमी डील करपा जाता न्हय Right. ह्या विशयान तुमकां कसो अनुभव जाल्यार आमकां सांगूं येता Right. So, आतां कशें म्हळ्यार एक नवें एक स्कुलाक घालचें म्हणटना our children are very little. मस्त सन्न तांणी. So you say 2 म्हणल्यार 2.5 म्हणल्यार 3 म्हणल्यार मस्त सन्न. So this is a completely unfamiliar environment तांकां. हांव नवी, स्कूल नवें, जागो नवें. So you can imagine how overwhelming that can be. एक भंय आसता, एक ट्रस्ट बिल्ड करचें तें दवरताय तांकां एक डिस्कम्फर्ट आसता पुरो. सो मिगेल रोल कसो म्हळ्यार आय हॅव टू बिल्ड दॅट ट्रस्ट विथ देम. हांव एक ट्रस्ट बिल्ड करता. आनीक कशें म्हळ्यार द पेरंट्स हॅव टू हॅव इनफ कॉन्फिडन्स इन माय प्रोग्राम. Parental confidence will set the tone for the children. When the parent is trusting this adult enough, हांव या adult ट्रस्ट कोरेता इता म्हळ्यार मिगेला नम्म ट्रस्ट करताची. सो दॅट विल बी द स्टार्टिंग पॉयंट. आनीक कशें म्हळ्यार केलो चेडवांक डिपेंडींग ऑन देयर टेम्परमेंट आनी कशें म्हूण सांगचें जायना. केलो चेडूं वग्गी सेटल जाताचे, केलो चेडूंचे की लेट सेटल जाताचे, केलो चेडूं मे टेक सम टायम, सम मे settle in a very less time. But holding space for them, त्या मोमेंटार अंडरस्टँडिंग their feelings, validating what they are going through. वय या एक नवें एनवायरमेंट, या नवेची हांगा एक नवी टीचर आसा, म्हाका चिके भंय आसा. दीज आर वेरी नॉर्मल फिलिंग्स दॅट एनीबडी कॅन गेट, नॉट जस्ट चेडूं. आमकां एक तसल सिच्युएशनाक घालल्यार एज एडल्ट्स आमकांय त्या सेम फिलींग येता. ओनली थिंग इज दॅट वी हॅव द डेव्हलपमेंटल कॅपॅसिटी टू डील विथ इट. Children's they don't have the developmental capacity yet to deal with it. So as a guide, I have to support that. I have to make sure that they transition smoothly, positively and sensitively. So tak suman time with ke tangelte separation anxiety ani ki ogi जाता म्हण दिसता तुका. Depend जाता. केलो चेडूं वग्गी सेटल जाताची. They are very smooth in their transitioning. Kelo chadum will take time. So takka we have certain kashmoncha, we have certain steps for that. At the parents anka school start jauch poda, we call them for an orientation. We explain to them kashi jatta at separation at tungela start school start kartan transitioning kashi asta kasa korka. And in any case if parents have any difficulty, they can come to the guides at any time, you know. We are in this together. So आमी वोटू बैसून कॉपरेट करून उल्लोन घेवन we can figure out a way. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಚೆರಡು ಅವು ಸುಕ್ಕಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೊಣೆ ಅಸ್ಲಾರಿ ತಂಕ ತನ್ನಿ ಲಗ್ಗಿ ಬೈಸುಕ ಮಣೋ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಹರ್ಟ್ ಕೊರು ಪುರೋಚಿ. Yes. It is very much okay for the caregiver to be in the environment. So that's our steps madalna tumka. So we ask the caregiver to come into the school. So first day 1 hour with the caregiver tan ettachi. So the caregiver will be closer to them. Magiri hagur when you see the child coming keltar astana, you can slowly, she can sit a little away. Chike dur. It's a very gradual process. Chike dur. Magiri today at the 3rd day, 4th day, Mantan Chardu is more comfortable. So probably she can stay a little outside. Bagla Bhaira. So then gradually jatta. And then once the child is completely transitioned, you can say that, okay, at the 2 I will come and pick you up. Yeah, time mari.
गेटा लागी हांव तुका घेवच्या येता वय ते मस्त ट्रस्ट बिल्ड कोरका. सो द पॉइंट इज टू बिल्ड द ट्रस्ट हांगा. चेडू हांका तांगेले टेम्पर टँट्रम्स म्हण आसता की कशें दिसता तुका? There are a lot of reasons हाज खातीर. So it's very important for us आमी फायंड आउट कोरका या कसं निमित्ती जाता आसा म्हूण. So मस्त पुरा reasons आसता. Some of the general reasons can be नीद समजायनी, रुटीनांत कसं नी चेंज आसा, पोट्टा भूक जाता आसा, ओवर स्टिम्युलेट जाल्ला, ओवर टायर्ड जाल्ल्यांची, ಕೆಲವರೇನು ಉದ್ದಾಪಿನಂಚಿ yeah, most of these. So asala certain reasons asta, and there can be many more reasons. So ek black and white answer mon na haka. So it depends on the situation, it depends on ಅತಿ ಚೆರಡು ವಿಂಗಡ ತಂಗಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ winged. So a lot of aspects come into play haka. But one thing that I'd like to say is when children show big emotions, as a guide I have to be there for them. It is my job to hold this space, Tangal Kateri, to allow them to express what they are going through, to validate what they are going through, and to be there in the moment till it passes. म्हळ्यार मस्त जाणाक तांगेल मदर टंग समाज उलोवच्या ना 3 वर्सांची अर्थ जाता इंग्लिश सोडी तांगेल मदर टंगान तुमचे ते शब्द मस्त येना आनी मस्त विंगड भाशेचे ಕೆಲವು शब्द येता ಬಹುಶಃ ಟಿವಿರಾनी पळोवन ಕೆಲವು शब्द येताचे आनी प्रत्येक अर्थ जाता प्रत्येक संगू मांत कळना प्लस तांकां फिलिंग्स एक्सप्रेस करू शब्दांक कळना तांणी जस्ट खूश आसल्या हांसताची खेळटाची खुश नातल्या रडताचे तितले म्हाका अमकें जाता म्हण सांची वॉकॅब्युलरी तांकां आसना ते ಬಹುಶಃ तुमी पळोवन तुमी ते अर्थ पण घेवका कितकी अर्थ कोण घेवका, and I have to give them the words. You know, the words दिवन, are you upset about something? तुक कसं नी डिस्कम्फर्ट आसवा, अशी जल्ले वा, तुक दुखले वा, तुक दुखता आसवा, खंय दुखता आसा. So I give them the words and I help them express themselves at that moment. ಬಹುಶಃ तुम्ही वर्ड्स दिवचे अगत्य आसा डेफिनेटली तांकां वॉकॅब्युलरी जावका बिल्डअप जावका चेडू चड सेन्स करचे कितें तांणी ही टिचर म्हाका बिश्टायना म्हाका म्हगेल विशयान प्रीत आसा ह्या टिचराक म्हूण ते अर्थ कोन्न घेतले ಬಹುಶಃ चेडू फस्ट त्या स्टेजार दाखोवन पास जावका कितकी चेडू तुमगेल वयर ट्रस्ट जावका. That's the first step. तुमगेल वयरी तांकां धैर्य जावका आनी तुमगेल बॉडी लँग्वेजा निमित्ती तांकां तुमगेल वयर धैर्य तुमी टेन्स आसल्या ಬಹುಶಃ टेन्स जाताची it passes on to them. तुमी सांगका म्हणना ताका वॉकॅब्युलरी नाका शब्दय नाका जस्ट बॉडी लँग्वेजान कळटा पळय तांकां कशें आसाची म्हणून त्यामुळे तांचे डो सो इंट्रस्टींग अपूर्वा. आमी अनेक विशय आमकां ಬಹುಶಃ मस्त जाणांन आश कोरून आसच्या पुरो जाल्यार हे विशय तांकां करूं जाय आसना. कसं म्हळ्यार रतन टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॉन्टेसरी हांगा मुंबईंत तूं केलेले कोर्स आसा पळय ते कोर्स करचे विशयान हे भारी नांवादीक स्कूल इंडियान मॉन्टेसरी ट्रेनिंग आनी कोर्स करचे एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन हे विशयान तुका कसं नाही आमगे वीक्षकां सांगू येतोय कसं स्पेशालिटी तूं कसं शिकली तूं कसं उडगास मेमरीज आसतांचे म्हूण. म्हाका मुंबय विशयार मस्त I have a lot of memories. So to start with Mangalore dokonu Bombay Mumbai chamkalalla it was a huge transition maka you know hanga dokun thai but having said that makka thai they welcomed me with open arms. So ami mast 60 around 60k students ashilechi from all over the world. 60 जन students right all over the world from every nook and corner of the world more सगळे वर्ल्ड नकून ओके right there were people from abroad mer India antu mast kade tula nashilechi and we all came there with the mindset ki amke aporka pura jana ke interest ashila and pura jana ke korka monik ashila and ek important ek sense of community podocha melta people of different age groups ottu ettachi
They then the oldest कोण असेल तुमगेल ग्रुपान just एक interesting विषय oldest might have been around say 55. okay Around 55. 50 चड आशिल्ली Montessori training And the youngest might have been around just graduation okay, VISHWA. आयलेला. okay. So full mixed age group आशिल्ला आणि कशें म्हळ्यार पुरा जन ओट्टू येवन कम्युनिकेट कोन engaging together, contributing together, and कशें म्हळ्यार there was no competition. ते कंपॅरिजन ना आशिल्ला, कॉम्पिटिशन ना आशिल्ला. पुरा जण एक दुसरा हेल्प करता आशिल्लीची. पुरा जनाक एक दुसऱ्यान चांग जावं म्हूण आशिल्ला. ट्रेनींग मस्त रिगरस आशिल्ला आमकां. म्हळ्यार इट वॉज व्हेरी सिरियस. सो 12 गंट काम केलेलें आसा हांवें. म्हळ्यार सकाळीं 7 गंटा वचून क्लासा वचून आमकां कंपल्सरी 90 hours ऑफ प्रॅक्टिकल ट्रेनींग आशिल्लें, 90 hours ऑफ थियरी आशिल्ला, 90 hours of observation आशिल्लें, सॉरी नॉट थियरी, 90 hours of practical teaching and 90 hours of observations. सो आमकां तांणी विंगड स्कुलाक घाल्लेलें इन बॉम्बे. सो वी वेर पुट इन ग्रुप्स. सो आमी पुरो जाण ओटू ट्रॅवल करचे आशिल्ले. local trains are travel yes, that was my very first experience of local trains. हांवें पुरो ओटू वचचे आशिल्लें. सकाळीं 7 गंटा भायर सोडचे. देन वी हॅव आवर ऑब्जर्वेशन्स. 3 गंटा ऑब्जर्वेशन आसता प्रत्येक स्कुलांतू. ते ऑब्जर्वेशन्स कोण बरोवन घेवन देन यू कम बॅक टू द क्लास. थियरी क्लासीस आसता. थियरी क्लासीस जावन सांजे प्रॅक्टिकल आमकां प्रॅक्टीस आसता. त्या प्रॅक्टिकल प्रॅक्टीस फिनीश कोरून 7-8 गंटा घरा वचचे. देन त्या दिसाच फुल्ल कसल आसा आमी टायप आवट कोरका विच एवर यू हॅव चोजन. आमी बरोवचा चूज केला वी कॅन हँड रायट इट. आमी टायप करू चूज केला वी कॅन टायप इट. सो रात्री ताई टायप न्ही बरोवचें आसता आशिल्लें. एंड देन द सेम थिंग कंटिन्यूस. बट दो इट वॉज चॅलेंजींग, म्हाका कश्ट म्हूण जायनी, कॉम्प्लेक्स म्हूण जायनी. वय न्ही कश्ट म्हूण जायनी. म्हळ्यार अयो हांव ह्या कोरका नवा म्हूण ते कश्ट जायनी. कसो जाल्यार म्हळ्यार आमी पुरो ओटो आशिल्लीची. एंड इट वॉज व्हेरी रिवॉर्डिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रूप लायक दीस. मस्त पुरो शिकच्या मेळ्ळें, एक्सपोजर मेळ्ळें, पोलोवचा मेळ्ळें. ओके अपूर्व खंयची कंट्री दाखोवन आशिल्लींची सादारण कुडगास अशी म्हणटात. साऊथ आफ्रिका दुखून ते एक जण आशिल्लीची. आय एम जस्ट फोकसिंग ऑन कॉन्टिनेंट्स. आफ्रिका दुखून. सो देर वॉज वन फ्रॉम साऊथ आफ्रिका. 2 जण सेनेगला दुखून आशिल्लीची. देन एकली मिडल इस्टा दुखून आशिल्ली. एकली फ्रांसा दुखून आशिल्ली. मागीर सो इंट्रस्टिंग कसं मेळटा तांगेले व्यू पॉयंट्स मेळटात आनी कल्चरली विंगड देशां देखून आयनी देखून तांगेले एक अभिप्राय, तांगेले एक अनुभव आमकां भोवशा आयकुचा मेळटा. आनी आमकां जग मस्त व्हड आसा. हांव पळयलें महांत्र जग न्ही, ताज्या पयशी व्हड मस्त आसा. एका विशयाचे अभिप्राय विंगड आसचे साध्य आसा पुरो जाणांक. म्हूण आमकां एक अर्थ जावचें भोवशा विंगड कल्चर्साल जेनालोट आमी मिंगल जाल्यार मात्र ते एक तुका ते कोर्स केले निमित्ती हे व्हड बेनिफीट म्हूण हांव लेखतर आसी. ते म्हळ्यार मॉन्टेसरी ट्रेनींग भोवशा मस्त कडेन दिता कितकी इंडिया भितर मस्त आसच्या पुरो. जाल्यार ते अशें इंटरनॅशनल स्टुडंट्सान येवन तांगेलोट आसून तांगेलोट शिकचें, तांगेलोट काम करचें आनी प्रॅक्टिकली तांगेलोट ट्रॅवल करचें न्ही आस पळय ते भोवशा आमकां आमगेली पर्सनॅलिटी मस्त डिवेलप जाता म्हूण म्हाका दिसतर आसा. ते एक व्हड एक एडवांटेज तुका आसा अपूर्वा. आमगेल्या देशान तूं कशी चेडवां पळोवचें तांणी तांगेल्या देशान कशी पळयताची आनी तांकां नवें म्हूण कसो दिसता आमगेले हांगा ते पुरो एक अर्थ कोन्न घेवचें आमी तांगेलोट आसल्या मात्र आमी ते वाजोवन प्रे जेन्ना जस्ट आसूं का तांगेलोट आनी ऑब्जर्व करतना आमकां भोवशा कळटा कितकी न्ही. व्हेरी मच. थियरी इज डिफरंट, प्रॅक्टिकल आमी कितले वाजूच्या पुरोचे ना आमी कितले इंटरव्यू आयकुच्या पुरोचे जर तांगेले वोट आसचे आस पळय ते एक विंगडच ना. इट्स अ डिफरंट. ते एक व्हड एक एडवांटेज आस म्हूण म्हाका दिसता. ओके टू मूव ऑन. आतां खंयचें एक प्रोफेशनान तूं देल बी अ डावन सायड देल बी अ एडवांटेज. एका हांव लेक्चरर आसतना स्टुडंट्स आवट क्लासा भितर आसचें लायक एक कुशे एक विशय तर तांकां इंट्रस्ट ना म्हूण जाल्यार आमकां अयो हांव इतलें प्रिपेर केलां तांकां ह्यांत विशयान इंट्रस्ट ना म्हूण दिसता. तें एक आसा. आनी तांगेलें
आन्सर पेपर्स आमी इवॅल्युएट करता ते मस्त जाता आमकां आमी जस्टीस करता की ना की म्हण तसो पुरो केलो विशय आसता आनी टायमार आसुका टिचर्स आसल्यार हांव हें पुरो कन्सिडर करतना तूं मॉन्टेसरी टिचर तुगेले क्लासा येवची 3 दाखून 4-5 वर्सां आसचें पुरो हे प्रोफेशनान तो तुमकां कॉम्प्लेक्स कसो विशय आसचे पुरो चिके कश्टा विशय म्हळ्यार तुका करूंकूच ना तिल्लें तूं कुशीर करता जाल्यार हें एक विशय चिक चड एटेन्शन दिवका जाता चिकेची कॉम्प्लेक्स म्हूण आशिल्ली कसो न्ही आसकी. Well, so far it was quite smooth म्हाका. Challenges असल्यारी कश्चत म्हणारी at the end of the day, every day you reflect. You know, आमी आमगेले ऑब्जर्वेशन्स बरोवन घेताचे एवरी डे एंड एट द एंड ऑफ द डे बसून आमी रिफ्लेक्ट करताचे. सो मिगेल क्लासान इफ आय हॅव अ पार्टनर हू आय एम वर्किंग विथ वी सिट एंड डिस्कस दीस की आज आमकां कसं चॅलेंजींग आशिल्लें, हाऊ कॅन वी अप्रोच दीस बेटर, इज देर अ बेटर वे ऑफ डुईंग दीस, आज अशें कसं ना जाल्ला, वॉट इज द रिजन बिहायंड इट. सो असं आमी रिफ्लेक्ट करून ಒಟ್ಟು काम केलें निमित्ती म्हाका सो फार ते एक कष्ट म्हण दिसनी challenges will be a part of every ह्या पडा. सो म्हाका ते दिसता न्ही म्हाका चंदायर जावन गेला. इथे हांव कसलें म्हणचे म्हळ्यार हांव 20 वर्सांच्यांक शिकोवचें डिग्री स्टुडंट्सांक. म्हाका 3 वर्सांच्यांक म्हगेल्या क्लासान भितर दवरून घेवचें म्हणटना म्हाका ते मस्त कश्ट दिसता. प्रत्येकल्यान तशी ना, तांगेले फील्ड नंतर अनेक फील्डा वतना 3 दाखून 4 वर्सांच्या लोटू सगळो दीस आसता, एटलिस्ट हाफ डे पुणी आसतना ही कसं करता बा, कशी करताची तांगेले म्हाका शिदावंका करका म्हाका ते हाटयतना म्हाका कश्ट दिसता. तेतून ते सांगतना तूं डिस्कस करता, तूं ते रिफ्लेक्ट करता सांजे येवन म्हणटना खर्च जाता. आनी तूं मस्त कॉलेजा शिकोवच्या पशी चड भोवशा काम आसा 3 दाखून 4 वर्सां चेडूं शिकोय ते म्हळ्यार प्रति दीस विंगड नवो दिसू तन्नी म्हणतर आसता देखून प्रत्येक चॅलेंज चेंज जाता म्हूण म्हाका दिसता. आनी टू कम टू टेक्नॉलॉजी तूं 12 वर्स कितले वर्स जालें म्हणाला 12 years 12 वर्स जालीं म्हणाला तूं स्टार्ट करून. तूं तेन्ना स्टार्ट केलेलें तेन्ना आशिल्ले चेडवांक आनी आज आसचे चेडवांक कसले तो तांगेली मेंटॅलिटी, तांगेली बिहेवियर, तांगेली नीड्स, रिक्वायरमेंट्स तांतू थोडे कसले चेंजीस आस की मोस्टली टेक्नॉलॉजी निमित्त म्हूण म्हाका दिसता. फोन आयला तसोय पुरो आस. यू कॅन सी चेंजीस. तुमी स्कुला येतना चेंजीस पळोवं येता. आय मीन इफ चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू मिडिया अँड स्क्रीन टायम चड जाल्यार तशी यू कॅन सी अ लॉट ऑफ डिफरन्स तांगेल्या हांतू भितरी. कसं म्हणचे तुगेलें अटेन्शन, तांगेलें कॉन्सन्ट्रेशन हांतू आनी पुरो यू कॅन सी अ लॉट ऑफ डिफरन्स. अँड इट्स अ ह्यूज टॉपीक टू एक्चुली थिंक अबाउट. म्हळ्यार the implications of what we do and what we expose our children to is a question we all have to think about. I'm not just saying screen time, but प्रति एक विषयू आम्ही आलोचन करका पडता. आता चेडू कशें म्हळ्यार तांणी आमकां पळोवन शिकचें. तांणी they make sense of the world by observing the adults around them and by observing the surroundings. So it becomes a very important कसं म्हणच्या मिगेल वेर एक responsibility is that I embody the very things which I want my children to learn. तांणी मिगेला दुखून एम्युलेट करता पुरा. सो I have to be aware हांव कशें आसा. एक्झॅक्टली. हांव म्हगेले चेडवांना टी व्ही पळोवचें नजमसता, फोन पळोवचें नजमा. हांव तांगेले एदूर तें करून बसल्यार तांणी तेंच पळोवचें. तांकां दिसता कसं म्हण तूं करता हांव तें करूं नजा म्हण ते डिफरन्स तांकां अर्थ जावप तितलें व्हड जायना न्ही. सो भोवशा हें पुरो पेरंट्स एक कॉम्प्लेक्स विशय म्हण म्हाका दिसता. हांव कितकी वेळ म्हगेले पुता सांगू आसा म्हगेले जालें पुता तुमी सांगनासतना आमगेले हातां फोन आनी नाशिल्ले. आमगेले एदूर आसचे दूरदर्शन आनी जस्ट 1-2 चॅनल्स येतर तितले एट्रॅक्टीव नाशिल्ले. टी व्ही म्हळ्यार सांजे नंतर मात्र आशिल्ले. सगळो दीस 24/7 न्यूज चॅनल्स नाशिल्ले, विंगड कसले नाशिल्ले. सो
आम्ही तो भोवशा एक आयतारचे एक महाभारत मान तो पळोवन व्हड जालें कितें स्क्रीन टायम म्हळ्यार मागीर ऑफकोर्स थोडे चॅनल्स आयलींची जाल्यार आतांच्या पेरंट्सांक लायफ तितली सिंपल न्हय म्हूण म्हाका दिसचें कित्याक म्हळ्यार मस्त एक्टिविटीज आसचे आनी तांकां इंट्रस्ट आसता हातां भितर फोन आसा गूगल आसा वॉट्सॅप आसा विडियोज आसात हातान ते आमी पळोवचे नास चेडवान आसतना म्हणालें I think it is more complex than it was earlier. Very much, very much. And it's very important that we think about the implications of these on the future generation. So, we have to. आणि बहुशा मॉन्टेसरी टीचर्सांक त्या विशयान जाल्यार स्पेसिफीक एक ट्रेनिंग आसच्या पुरो चेडवांक ते कसं इश्यूज येवच्या पुरो म्हणून एक अवेरनेस बहुशा आसूं का कितकी ट्रेनिंग अंतू कशें म्हळ्यार आमकां द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट मस्त आसता कशें म्हळ्यार तुका प्रेजेंटेशन्स कशें दिवचे प्रती एक एरिया आसता इट इज ऑल टॉट यूजिंग मटिरियल्स इट्स ऑल हँड्स ऑन सो प्रती एक सिक्वेन्सार आसता प्रती एकाक स्टेप्स आसता सो तांतू मस्त प्रॅक्टीस जावका आमकां वी हॅव टू प्रॅक्टीस एंड सो अ लॉट ऑफ फोकस इज ऑन दॅट सो तूं चेडवालो तूं शिकोवच्या स्टार्ट करची चितायस पण आमकां कळना कसा चॅलेंजीस येता अँड असल पुरा विशय आसता म्हूण बिकॉज द ट्रेनिंग कॅनॉट कवर एवरीथींग होय डेफिनेटली इट कॅनॉट सो ಸ್ವಲ್ಪ पुरा आमी तांतू भितर वत्तर आमकां कळ्ळ न्हू आमी फायंड आउट केलेलो आसता रिसर्च केलेलो आसता एज आय सेड रिफ्लेक्शन बसून उलयलो आसता जे विशयो सो अँड यू हॅव टू कॉन्स्टंटली रीड अँड update and reflect, share with your partner, have sessions in your school for teachers especially where they can express the difficulties that they are finding, where they have the freedom to express whatever may be the thoughts and ideas. So otu kaam kel monjalari you can see a lot of difference. You can see a lot of you can manage these challenges better smoothly. Apoorva, आता let's come to the setup. एक Montessori class setup कितले जाण चेडवां एक टीचर जावका म्हूण आयडियल म्हूण तुका दिसता प्लस बाकी सेटअपा विशयान आमकां एक सांगू येतलें आमगेल्या विक्षकांक वय सो Montessori environments are prepared. They are called prepared environments. So, we must carefully prepare korka, keeping in mind the developmental needs of our children. And it has to be prepared beautifully and aesthetically so that it invites the children to engage. It should invite them. Ke makhang yeoka, makhang hachoto kaam korka. So, like feeling yeoka. Not just the physical aspect of the environment, the human aspect too is very important. I should be inviting as well. Come down to their level, talk to them, give them respect. All of these are very important. Ani Kashmanari, we have specific areas. So practical life monikas, exercises of practical life mantachi. So these are basically amgil day-to-day, daily experiences kasasta, day-to-day tugala life skills that is relevant to all ages. Sanang hondanke sameta. So we give presentations on care of self. How you take care of your own self, how you brush your hair, how you undress and dress independently, tugal shoes culture, tugal toilet use coach independently, hand wash culture. So all of these encompass. प्रत्येक सणसान विषयदल्ला ते चंदुकोनु प्रितीरी ते एक मेथॉडिकली शिकोचे का एक जागो तुमगेले Yes. स्टार्टिंग थैन तक नुंजी चेड इवन तंगेल ड्रेस कश कालेत ननेन तन्नी कशी वच्चे आणि हायजीन कशी मेंटेन करचे Everything. प्रति एक असतांतु मागीर then care of environment comes. So keeping your environment clean, sweep korcha, mop korcha, window washing malla, magiri washing clothes, folding clothes, ironing clothes. There are lots. Food prep morning separate. She's a daikatano. Chirdo anka aungal gadi korchi kashi. Istri gachi kashi monoshi. So all this is an indirect preparation for them for life. For life and also for academics. अतु किया पूरा activities तनी करता ना
तनी बैसू का तंतु स्टेप्स त्या स्टेप्स कोर का त्या करताना तांगेलें अटेंशन बिल्ड जाता, कॉन्सन्ट्रेशन येता, दे गेन फिजिकल इंडिपेंडेंस. सो इंडिपेंडेंस येता तांकां. सो तांगेल मुखारी आतां मॅथ्स जो तूं लँग्वेज जो करतना विच नीड्स मोर अमाउंट ऑफ सिटींग फ्रॉम देम, तांकां मोर अमाउंट ऑफ अटेंशन जावका जातना हें हगूर बिल्ड केलेलें आसपळा इज एन इनडायरेक्ट प्रिपरेशन फॉर देम विच टेक्स देम देर. ऐकताना मस्त संतोष जाता. आनी ते सिलेबस कोरका जाल्यार मॅडम मॉन्टेसरीन कितले वर्सांत भितर क्रश करून आसच्या पुरो म्हूण दिसता. कितें म्हळ्यार आमी ह्युमन्स बिल्ड करता आसाची, आमी तांकां सोसायटी फेस करूं आमी तांकां तयार करता आसाची. सो तांकां एक लायक एक प्री स्कूल एक्सपिरियन्स जाल्यार आनी आमी स्कुला वच्च्या म्हळ्यार एक आशेन सदां आसताच तांणी तें भोवशा मस्त इम्पॉर्टंट जाता. भाय स्कुला वचूं का म्हळ्यार लायक उमेद हाडूच आस पळय. सो एस्पेशली तूं सांगिल्लें आस पळय मॉन्टेसरी एक एनवायरमेंट म्हळ्यार बरी संद रोमान न्ही, तांचे भितर आशिल्ले मनशे प्रितीर सुखाची, तांगेली बॉडी लँग्वेज मस्त वेलकमींग आसका, ते चेडवांक तांकां पळोवन येवका म्हूण दिसुका. अल्टिमेटली इवन रूम डल आसल्यार व्हड न्ही, मनीस सम आसल्यार पौशा पावता कितें जाल्यार ते दोनी मिक्स जावन एक आसुका ते मनीस वयता रूम, विच मिन्स मस्त कलरफूल विशय आसता, खेळ सामान आसता. There are a lot of materials which are specially designed. So कशें म्हळ्यार तुमकां एक एनवायरमेंट पळयल्यार एक आयडिया मेळटा. So you'll be able to get a better idea if you all see the environment set up. Definitely. So usually अशी सांगतना कशें आसतला म्हळ्यार एक विज्युअलायझेशन येता आमकां, बट तुम पळयतना अँड वेन I explain how we do everything, then you'll be better able to connect the dots and understand how the whole working is. ओके. अपूर्वा, तुम्ही बॉम्बे आसतना फायनान्शियली अंडर प्रिविलेज चेडवाल वटूय पापाच्यान चेडवाल वटूय फायनान्शियली कश्टार आशिल्ले चेडवाल वटूय तुमी काम केलें. तुमकां भोवशा तुमगेले ट्रेनिंगाचें एक पार्ट जावं आशिल्लें कितें तांणी एक प्रोजेक्ट जावं दिल्लें की कशें आशिल्लें आनी थंय तुमगेलो अनुभव थोडो सांगताचो. Right. So it was not a part of the training. Migal training jals ata I started working for a school. So thei Miguel boss British Indian ashili. So tigal kashishil malari she catered to the expat community of Mumbai. So thei uch foreigners sang ti cater karta shil. So tik kasa shil mala 3 school start kartana. She wanted to start a school for the underprivileged children as well. Children who do not have easy access to education. Right. So tashi mantana our interview vattana she asked me ki tuk interest asva to teach children of Financially deprived backgrounds. So I was very much interested. So the first year on Tumaka I didn't get she couldn't hire me as a teacher there because there were already people working. So she gave me an option of volunteering as and when I could. And I wanted to be a part of it. Amgel skula makshi ek slum ashila. Slow amita slum chaduwanka we took them in. So sakanika shishil malari expat students ettashilichi. Danpara in the same classroom we had our Bridge the Gap children. So the program ana Bridge the Gap monashila. So Bridge the Gap program achadu ettashilichi. And then there was another batch, ek third batch ashila. Amgel chadu Konpura at school sono Wingard school chamkalanch pada. They still came back to learn certain advanced mathematics and language and be in the environment. So tan 1-2 gante ettashilichi. So I was a part of 3 batches. So Sakani expat, Magiri, Danpara, my Bridge the Gap children, and Sanjay, the children who had left. इंटरेस्टिंग विषय म्हळ्यार सकाळी एक्सपॅट्रिएट्स म्हळ्यार फॉरेनर्स चेडो तान खंडाची एडवान्स्ड आसताची तांगेले लँग्वेज इंग्लीश आसच्या पुरो चड जावन. They were from all different nationalities. So some of the children couldn't even communicate in English. So just malari environment ayattartani shiktat because everybody communicates in English. But initially ettana papa kelo janal first experience. So my youngest child was I think 20 months old.
So she was a German. Tikka Anike, she still didn't have words. So we communicated through actions. And makkasane kashtu jayani because the transition was smooth. Okay. Ani pingad mast ashili, they were Japanese. So it was wonderful to work with titla different nationalities. Ani ammi kash madari ಕೆಲವು words ani sentences ammi shikunda ಓಡ್ಚಿಶಿಲ್ಲ to comfort them. वय ತಂಗೆಲ್ ಭಾಷೆ ಚೆಕ್ दोन शब्द. Why? To comfort them. So that was very interesting. So we were all excited. In the beginning of the year, कमगे लिस्ट ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕೋಶಿಶಿಲ್ಲ कौन नव यायलांची, what are the new things we can learn. ಬಹುಶಃ चेडू अंके तुमगेल एफर्ट तंक रेकग्नाइज जाता कसे की दोन शब्द मेगेल भाषेत शिकले म्हण हगुर कळटा म्हळ्यार ते दोन्ही गोत आसता तुमकां ताज्या पसत तुमकां गोत आसता. चेडू अंके ते सेन्स जाता कसे की शिकले म्हण तांकां ಬಹುಶಃ खुश जाता हे दोन शब्द गोत शिका म्हण. सो मस्त इंटरेस्टिंग असं सकाळी तसल चेडू दनपार चिके पापाच्या आजीके कष्टारी होट जालेला चेडू संजे विंगड बॅच. सो असल मस्त अनुभव जालात का अपूर्वा? Different kinds of experience. Okay. I was open to it. Manari, I had that opportunity tadana, so I wanted to take it, utilize it to the fullest. I had the freedom to do so. Okay. So, yeah. Good, wonderful. Bari खुश जाता ऐकताना. आणि एक क्वेश्चन तुका घालका म्हणा पूर्वा म्हाका उडगा आसवचे. पेरंट्सालो तुकेला अनुभव कशें आसा? त्या म्हळ्यार पेरंट्सान कसले डिमांड्स आसता की तुमकां सॅटिस्फाय करूं जायना तिलें. सो पेरंट्सालो इश्यूज आसता की आसाच ना जाल्यार तुगेले एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें? असताची there are different types of parents who come. एक कश म्हळ्यार तांकां if you educate them about what we are doing and if you make them aware of कसं जत्ता आसा and you provide them with that help, you help them navigate, त्या विषय सुलभ जाता. सो आमगेल कशें म्हळ्यार इट वॉज व्हेरी ओपन. आतां तुमकां कसं न्ही प्रॉब्लम आसचेला रे तुमी येता एक डिटेल्ड पेरंट टीचर मीटिंग आसा वेर आमी आमगेल ऑब्जर्वेशन्स शेअर करताची, तांणी तांगेल ऑब्जर्वेशन्स शेअर करताची. वी मेंटेन द मिनट्स ऑफ दॅट मीटिंग. द ऑब्जर्वेशन शेअर कोर नो what is the help that we can extend, what is the difficulty they are facing, how can they navigate those difficulties. So yeah, pura is done very systematically. So ashas mantana most of the parents that I came across in my career were very cooperative. And ek म्हणचे कसं म्हणा even parents don't come with a manual. So their intentions are also to give the best for their children. They are also humans. And it's very important that you understand where they are also coming from, to hold space for them as well. So I think this becomes very important. Purajana pura vishay gottasana. So as a guide, I think it's my responsibility to make them aware of things. म्हणजे कसं नाही का खुशी आशिल्ले का इन्सिडेंट कसं नाही उडगा आसात की आमगेल विक्षकां सांगू का कसं नाही असल्यार चेडवाले का खुशेच बिहेवियर कसं नाही तांकेदन खुशी जावची चेडवांक कसं केल्यार. So children are generally very happy. They find joy in the simple things of life. They find joy in silence. They find joy in being still. Not rushing to like कसं म्हणचे तुका आतां आमी कसले पळयल सत्ता आमकां मनान तूं मस्त पुराय येता कंडिशन जावन आतां हें हाजें डेफिनेशन हें आसतलें हाजें नांव हें आसतलें हें कसलें ताका लॉट ऑफ क्वेश्चन्स दॅट कम. बट आय थिंक चेडवांक कशें म्हणा दे जस्ट बी दर इन द मोमेंट, दे एन्जॉय इट. सो चेडवां मस्त वेळ तांचितल्याक खुशी राष्ट्राकय सोड का तांकां सगळो दीस Very much. आमी सगळो दीस आमी कसं म्हणचे घर कडेन जीव खावन गो चेडवाले म्हूण आमी सांगताचे इट्स जस्ट एक सेंटेन्स आमी यूज करची घर कडेन इथे म्हळ्यार सगळो दीस चेडवाले आमी उलोवका म्हणना कितके तांगेलो आसो न्हू तांकां कसलें काम केल्यार तांकां तें करूंक सोडका कितकी. Very much. You have to give them enough time. तांणी खेळता आसतना we might feel that कसं करतस कसं नाही करतना नुता बसला बट देर इज अ लॉट गोईंग ऑन इन दॅट माइंड विच वी आर अनअवेअर ऑफ. आमकां गोत ना कसं जातास म्हणून. There's a lot that they are learning and observing and they are building their attention. So
एक एक्झाम्पल तुम्ही मेमोरेबल इन्सिडेंट म्हणलं तेन्ना म्हाका तोडगा आसयला. सो हांव एक दीस सकाळी स्कुलाक वतना, आय यूज टू वॉक टू द स्कूल. दीस वॉज इन बँगलोर. आय रीच द स्कूला पावतना एक चेड आशिल्लो, एंड दॅट द स्कूल दॅट आय वर्क फॉर वी हॅड एज ग्रुप्स फ्रॉम 2.5 to 12. सो एलिमेंटरी क्लासरूम्स आशिल्ले. सो हांव येवन अशें किचना एंटर जातना एक चेड आशिल्लो. वी ग्रीटेड ईच अदर, नमस्ते म्हणलें. देन सडनली चेड म्हणाले, अपूर्वा युअर टो इज ब्लिडींग म्हण. सो हांव पांयाच्या सान बॉटल. सो आय मायट हॅव खंयच्यो वतना मे बी वाटेर येतना खंयच्यो लागून आसतलो कसं नासतलें. आय वॉज नॉट अवेर ऑफ. पांया बोटां दाखोवन रगत येतस म्हण म्हाका कोतना. सो तो म्हणालो, ओ अपूर्वा तुगेल पांय ब्लीड जातस मो, तूं हांगा बैस म्हणून म्हाका एक टेबलार बैसोन. ही वेंट, ही गॉट द फर्स्ट एड किट. 3 वर्साचे 8 वर्साचे. ही गॉट द फर्स्ट एड किट आनी ही हेल्प मी वॉश द वुंड. म्हाका बैसोन, म्हाका निमगोन, तुका दुखतास्वा ಮತ್ತು ಯಾ ಕಡ್ತಸ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈತಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರ್ಯಾಪ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ मी की चेडू अनंत कितले एम्पथी आसता पळा, तांणी प्रती एक पळोवन घेताची. सो दिस इज द ब्युटी ऑफ अ Montessori classroom, and this is the beauty of children, you know. He took charge. तगलितला वचून त्या घेवन आयलो, त्या बैसून केल्लं तितले पेशंटली बैसून. म्हाका निमगिला दुखतवा, एम आय कम्फर्टेबल, एम आय इन पेन. सो आय थिंक दीज थिंग्स आर द वन्स which matter, which take them a long way. आज हांव निमगीतना तुका इतले पुरा वर्साचो अनुभव आनी त्या एक तूं सांगता जाल्यार रे वय तसले पुरा सन इन्सिडेंट्स lots. मस्त आसता. आनी केअर दाखोवचे आनी प्रीती दाखोवची चेडवां. आनी चेडवांक प्रीती दाखोवच्याक तांकां कसलें हेजिटेशन आसना, एक कसलें लेखतकी मागीर विशय म्हण आसना. व्हड्ड आसतना मस्त इश्यूज आसाची. हांव हांगा सांगकावय, हिक्क सांगकावय, ताका सांगकावय, सांगल्यार कसं लेखता ते मस्त बरो विशय आसता. Fear of being judged. वय जाल्यार चेडवांक तें आसना. सो भोवशा तुगे लायफा मस्त आसले इन्सिडेंट्स आसता म्हण दिसत म्हळ्यार तांणी दाखोवन दिताची. We call ourselves educator learners because आम्ही तांगेला दुखून मस्त शिकताची, मस्त मस्त मस्त. And I don't think I'll be able to describe them or put them in words. म्हळ्यार इतल्या वर्सान तूं कशें एक्सपिरियन्स जाल्ला पळ म्हाका. सो आय होल्ड देम वेरी क्लोज टू माय हार्ट. तें वेरी ऑब्वियस. तो इतले वर्स तांगेलो काम कोरून तांकां शिकोवचे खातीर म्हणून मुंबय वचून लायक एक स्कूलान तूं विथ अ लॉट ऑफ एक्सपेन्स, लायक इट्स नॉट चीप पळय तें स्कूल. थंय वचून ट्रेनींग घेवन तांचे ट्रेन्सान तूं ट्रॅवल कोरून ते प्रॅक्टिकल्स कोरून पुरा येवका जाल्यार तुका चेडवां लोटू तांगेल सायकॉलॉजी तांगेल लोटू तांगेल दाखोवन कसं शिकचें म्हूण इंट्रस्ट आसून तूं आज तुगेलें एक स्कूल सेटअप करता आसा अपूर्वा. कसो ड्रीम्स आसा तुका ह्या स्कुलाक, कसो आलोचना हें सेटअप करतना? So Miguel my focus is to build a community of children, parents and teachers, English and Santas, sorry, with a sense of unity and idea that we are in this together. We are here for the greater good of our children's well-being and the community at large, and we are all connected. We all have valuable roles to play, and it's very important that we work together. And I want to create a safe space for children where they can be themselves, where they are respected for who they are, where they are honored and accepted for who they are, where they can express their feelings and ideas and thoughts freely, and where they have the opportunity to, most importantly, reconnect with nature. Okay. So तुगेल स्कूलांत भोवशा भायर आनी outdoor outdoor. I want my children to play in the outdoors. I want them to reconnect with the earth that they are a part of. I want them to find, I hope they find joy. खंयचे एरिया भितर ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಜಾತ ಕಾವೂರ್ ಮೋಣು ಕಾವೂರ್ ಅಂತು.
So it's a silent सांग एरिया का Right. मस्त ग्रीनरी असं Right. So there's a lot of greenery and it's silent. So the place is coming up. So I'm in the process of setting it up at the. So hopefully we'll able to start soon. ओके Yeah. एक्साइटिंग टाइम्स अपूर्वा तुगेले एक वेंचर तुगेले एक ड्रीम तुगेले एक स्कूल स्टार्ट कोर कमळालें तुका पळयतना एक खुशी जाता तूं चेडू आलकतेरी आनी तुम भोवशा हे गांवांक एक वॅल्युएबल एक कॉन्ट्रिब्युशन म्हण दिसता एक नवें मॉन्टेसरी स्कूल तें कोंकणी स्पिकींग एक कम्युनिटीक मस्त एक प्राऊड मोमेंट एक्चुली एक नवें एक वेंचर स्टार्ट करचें अशी एंड तुमगेले लायफाचे एक्सपिरियन्सीस तुमगेले चेडवाल विशयान तुवें आलोचन करचें तुगेले अभिप्राय तुगेले एक आश आसा पळय सगळे सोसायटीक चेडवान आमी कशी व्हड करता म्हणालें तें गायची वावंट पळयल्यार मस्त संतोश जाता अपूर्वा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आर व्ह्युअर्स हांव तुमकां मस्त वेल विश करता चांग विश करता मॅम आमगेले हार्टी विशीज आसाची तुगेले वेंचर चांग जावो आनी कोडियाल गांवांक एक चांग एक कॉन्ट्रिब्युशन जावो तुमगेले मॉन्टेसरी स्कुलाक म्हूण थँक्यू व्हेरी मच Thank you so much.